yesterday at Mariupol's steel plant, according to that city's mayor. Countless civilians, including at least 30 children, are hiding out there. The mayor says they have now lost contact with the last defenders. Let's begin our coverage with CNN's Scott McLean live in Lviv, where the latest missile attacks hit yesterday. Scott, what is the latest on the situation in Mariupol right now? Hey, Beata, yeah, the fighting there is intense, according to the city's mayor. So intense, he says they're hitting it with tanks, with artillery from the air, and also they've even moved a ship close to that steel plant to use that ship to fire on the plant as well. And new pictures we're seeing from above show that that steel plant is smothered in very thick smoke. The mayor says that the fighting has been so intense that, as you mentioned, they have lost all contact with the fighters who are actually there. And he gave a reminder that there are still civilians trapped amongst those fighters, including, he says, 30 children as well. Now, the Russian Defense Ministry had previously said that that plant is surrounded completely. There is no way for soldiers to get in. There's no way for them to get out either. But the Kremlin says that that plant is not being stormed on the ground. Instead, they say that they are merely suppressing militants' attempts to take up new firing positions. All of this does not look good for the attempts to actually get those civilians out from under that steel plant. And Biana, you mentioned the attacks on the infrastructure as well. There were a series of strikes across the country. The mayor of Lviv said that there were 18 or 19 missiles fired at this country. Many of them were shot down, including in Kyiv and Vinnytsia, but there were strikes in Dnipro and 3 of them here in Lviv, which took out power stations. We know that many of these strikes were related to train infrastructure as well. The Pentagon says that the Russians are trying to cut off the flow of weapons toward the front line. And one other thing that really surprised me was the strike on Zakarpattia. This is a region on the very western and southern edge of Ukraine, an area that has not seen any kind of missile strikes, any kind of fighting since the war began. That is, until yesterday.
обувь. Нужна обувь, потому что нам дали номер гуманитарного штаба, там, где нам могут помочь с одеждой, обувью, возможно, с какими-то гигиеническими средствами. Обувь. Нужна обувь, потому что мы в зимней обуви были. Надо что-то, то, что полегче, потому что жарко очень. Ну, нижнее белье бы хотелось, там, я не знаю, у меня нет. Посмотри, пожалуйста, ты влезешь сюда, какие хорошенькие, узенькие. Мы семья из Донецка. В 2014 году мы бежали из Донецка в Мариуполь, когда там началась война. Вид на море, все прекрасно. То, что хелфигер только. Ну, так не получилось. Пришлось второй раз убегать от войны. Но та война, которая была в Мариуполе, это, конечно, ад. В Донецке это было так. Название только «война». 8 марта на нашу улицу первый раз прилетели снаряды. То есть было, что днем шли бои, мы, когда слышали, что где-то рядом падает, что сейчас в ответ что-то прилетит, мы прятались в подвал. Но уже в последнюю неделю мы как-то могли готовить еду на костре, как-то могли выходить во двор, разжигали, что-то готовили, что-то делали. Но потом уже мы не могли даже этого делать. Там было очень страшно, очень. И уже когда нам в дом прилетело, в крышу, когда загорелся дом, крыша загорелась, он выскочил на улицу, стал сумки в машину бросать, заскочил обратно в дом, прозвучал опять взрыв, взорвалась машина. Она на газу была, видно, или попала осколок, или что-то. И уже от этих фосфорных бомб горел и дом, и машина. И мы уже выходили. И наверху там все горит, там бой идет. И мы приняли, ну вот во время этого всего, с криками, со слезами, в какую сторону бежать, 2 дорожки, ну все равно вниз к морю. Мы с ними вместе ползли по асфальту, падали, прятались от обстрелов, начали свистеть минометы или что, начали осколки падать, и мы бежали понад домами, и дома были деревянные, шлакоблочные, кирпичные, и я все время старалась быстрее перебежать от одного дома, и все время сыну кричала: Илья, Илья, там где кирпичи, там где кирпичи, и они вместе с нами падали, мы падали, оно прям свистело, свистело. Это был, они стреляли прям по нам, то есть они видели передвижение, они нас видели сверху, что мы там бежим. Они... Не помню, где есть сахар, а один какой-то молодой. Как жить? Ну вот как жить? Что нам делать? Ну вот как? Ну хорошо, спасибо. Но это ж вечно не будет продолжаться, мы ж не... Сюда надо добавить. Я не знаю, у меня сын очень хочет уехать, он очень боится. Он все время боится, он говорит: мам, ты там сидела, ждала, ты тут, не дай бог, мы не хотим, чтобы тут что-то, не дай бог, происходило, но он говорит: зачем ты ждешь, если мы можем уехать? Он очень хочет, чтобы я его куда-то вывезла. Я не могу мужа бросить. Честно говоря, я чувствую незнание, абсолютное незнание и тоску. Но уже легче намного здесь, потому что хотя бы есть условия для жизни нормальные. Потому что то, что тогда было, это кошмар, тогда я не чувствовал вообще ничего. Просыпался и весь день в тумане, весь день вообще не понимаю, что происходит.
честно. Это? Я не знаю, где я окажусь. Я же говорю, может, я поступлю во Львове, может, я смогу выехать куда-то, пойти в языковую школу, поступить за границей. Я не знаю. У меня много вариантов, и мое дело закончить пока что школу. Ну да, здесь вообще пишется Куйбышевский район, да, место Донецьк, Илья. Здесь пишется в документе Куйбышевский район. Фактичне місце проживання це вже буде можете розвернутися. Что тебе, паспорт твой дать, да, чтоб... Не А що, надо? пам'ятаєш номер паспорта? Це заява щодо надання інформації про документ про загальну середню освіту. Всегда думаешь, что может прилететь в любой момент. Вчера мы были в храме, помолились, очень отпустило, очень легче стало. І благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа і Спаса, і Збавителя душ наших. Первое время было такое, казалось, что все это не с нами происходит, какая-то, как вне реальности мы были. И я психологу говорила, у меня такое чувство, что я вот болтаюсь, как шар воздушный, мне надо за веревочку поймать и опустить. И сейчас уже это ощущение ушло. Сейчас уже, конечно, уже ногами стоишь на земле, понимаешь, где ты, что ты, откуда ты выбрался. Иконы, вообще свечки поставили, помолились за здравие, за упокой, всем написали. От этого легче стало. В храме побывали. Мы из Мариуполя. Потому что первые дни к нам приходили, все, ну что же вы будете делать дальше? Мы не знали, что говорить. Мы не знаем. Куда вы поедете? Мы не знаем. Где вы будете? Мы не знаем. Ну, мы и сейчас, конечно, не знаем, но сейчас уже мы хоть спим. Я сделала вечером, аж часов 9, ночь уже как раз была, мы заселились. Ну, конечно, мы когда вошли, вау, после школы было вау. Кровать, постель чистая, душ, туалет свой, шкаф. Для этого время нужно. Вот я поняла, что время, вот как говорят, время лечит, пословица так, вот действительно так, время лечит. Я не знаю, легче или не легче, но, наверное, мир должен знать такие истории. Хочет опять включаться. А мне ж надо, чтобы он опять закипел.
Today, we are presenting our sixth package of sanctions. First, we are listing high-ranking military officers and individuals who committed war crimes in Bucha, and those who are responsible for the inhuman siege of the city of Mariupol. This sends another important signal to all perpetrators of the Kremlin. We know who you are. We will hold you accountable. You're not getting away with this. Second, we finally de-SWIFT Sberbank. Sberbank is the largest Russian bank. It holds round about 37% of the whole banking sector. And we will also de-SWIFT two other major banks in Russia. By that, we hit banks that are systemically critical to the Russian financial system and Putin's ability to wage destruction. This will solidify the complete isolation of the Russian financial sector from the global system. Third, we're banning 3 big Russian state-owned broadcasters from our airwaves. They will not be allowed to distribute their content anymore in the European Union in whatever shape or form, be it on cable, via satellite, on the internet, or via smartphone apps. We have identified these TV channels as mouthpieces that amplify Putin's lies and propaganda aggressively. And we should not give them a stage anymore to spread these lies. Fourth, the Kremlin relies on accountants, consultants, and spin doctors from Europe, and this will now stop. We're banning those services from being provided in to Russian companies. And my final point, number 5, on sanctions is oil. When the leaders met in Versailles, they agreed to phase out our dependency on Russian fossil fuels. In the last sanction package, as you know, we started with coal. Today, we are addressing our dependency on Russian oil, and let's be clear, it will not be easy, because some member states are strongly dependent on Russian oil, but we simply have to do it. So today, we will propose to ban all Russian oil from Europe. This will be a complete import ban on all Russian oil, seaborne and pipeline, crude and refined. We will make sure that we phase out Russian oil in an orderly fashion, so in a way that allows us and our partners to secure alternative supply routes and at the same time be very careful that we minimize the impact on the global market. And this is why we will phase out Russian supply of crude oil within 6 months and refined products by the end of the year. Thus, we maximize the pressure on Russia, while at the same time, and this is important, we minimize the collateral damage to us and our partners around the globe, because to help Ukraine, we have to make sure that our economy remains strong. Honourable members, with all these steps, we are depriving the Russian economy from its ability to diversify and to modernize. Putin wanted to wipe out Ukraine from the map, and he will clearly not succeed. On the contrary, Ukraine has risen in bravery and in unity, and it is his own country, Russia, that Putin is sinking. Some bonds last a lifetime. These are the bonds worth investing in. For over 50 years, PIMCO has reinvented fixed income to create opportunities. Yesterday, Ukraine and Moldova both were granted candidate status for membership of the Union. Georgia, meanwhile, was told it could win the same status if it meets certain conditions. All 3 countries are part of our European family. We've never let any doubt about that. And today's historic decision by leaders confirms that. It grants all 3 the perspective of EU accession, and it lays down the path ahead. I think this is a moment of great satisfaction, and I'm very pleased with the leaders' endorsement of our opinions.
there can be no better sign of hope for the citizens of Ukraine, Moldova and Georgia in these troubled times. For more, we're joined by Bloomberg's Europe correspondent Maria Tadeo. Maria, how significant is this by the EU? Danny, it was very expected, but nonetheless, we shouldn't lose sight of the importance of this and just the historic nature of this decision made yesterday by European leaders. Ukraine, in particular, granted candidacy status to the European Union. This had been, as you know, the centerpiece for their foreign policy. They had campaigned for this for years and, of course, applied for this candidacy during the war, and then they get it as the war continues. To me, it was very striking yesterday to hear from the French president, Emmanuel Macron. Remember, this is happening during the French presidency of the European Union, say it really was the war in Ukraine that accelerated this whole thing. Had Russia not attacked Ukraine, we probably would not be here today making and announcing this decision, which again goes back to this huge miscalculation from Vladimir Putin when unleashing this war. Of course, just as a little bit of color, President Zelensky did jump on a call with all of European leaders yesterday after the decision was announced. He thanked all of the European leaders, the 27 countries, one by one. And of course, just as a very brief reminder, Danny, there is a big difference nonetheless between being a candidacy country to the European Union and a full member of the European Union. Sometimes this transition can take years, but nonetheless, it is a political win for Ukraine.